Mr. John Kokori wants some information regarding the participants. It's the commencement of the 100 meters open girls UBS. Hello, good evening viewers. This is Eyeafrica TV coming to you live from So that's it. It's been concluded. Normally at this position, we are careful to talk about positions, except if it is very crystal clear. for the coverage of this year's edition. The competition or the championship final is about to or have just kickstart with the track and field events for the open boys and girls open 100 meters category for the different schools that are here competing. At the start of the day, apparently the public, so that's the students from various schools and their teachers are here. Janjambure UBS, Mariaman Jai of Kaur, Azatuba of Esau, Azatu Tunkara of Farafenye, Kadi Sano of Jambur, Lala Mane of Jiboro, Salimatu Conte of Abuko, Abene Mane of Kau UBS. So high jump on the 15 boys UBS. Haruna Jallo of Kaur UBS, Muhammadu Kamara of Banswang UBS, Dawuda Sam of SL Upper Basic, Modlamin Sise of Pakalinding UBS, Lamin Senghor of New Yundum UBS, Abdul Sise of Jambanjeli UBS, Salikene Dukure of Talinding UBS. Please report for the high jump under 15 girls and boys respectively. And many others are going to happen here. So I am here with my colleague Mohamed Yahya. So he's also going to summarize a bit what I have just about the competition, of course, involved. And Ibrahim KB Sonko is also alongside. And for the open. So with us, so he's also going to help us. UBS. Long jump UBS. The following should report. Seiku E. Jaula, Badari UBS, Alkali Kante, Bolibana UBS, Per Manga, SL UBS, Madi Danjo, Farafenya UBS, Ibrahima Saidi, Jambur UBS, Yankuba Ture, Gunjur UBS, Salahen Dukure of Talinding UBS, Modulamin Sambu of St. Charles UBS.
nekk ci daara yi muy school si mu xam upper basic la ak senior secondary school yi nekk ci réew mi yëpp ci li nga xam ne mooy tund yu nekk ci réew mi yëpp ngir ñëw fi jongante tey moo nekk li nga xam ne mooy final si tey lay door di àjjuma samedi ak dimanche su ko defee nag lépp lu ci waay doon rek jaay léegi tey mu lamb waaye nag nit ki niñ ko roy amale rek tey ameewul fi nga xam ne la daan baaxoo di amee mu ci stadium tey ñu indi ko fi nga xam ne mooy upper and senior secondary school ndax studio bi ni ki ni ko waxee Amadou ñu ngi koy deferaat loolu moo tax waaye nag boo xoolee nit ñi ñëw nañ dawkat yi ñi ngi toog ñi nga xam ne tamit ñooy seetaankat yi ñi ngi tàmbalee ñëw ndànk-ndànk ñi nga xam ne tamit ñoo war a jongante ñoom ñëpp agsi nañ ñi ngi toog am na sax 100 meter boo xam ne ci upper basic bi jàllagum na waaye loolu yëpp xam naa dinañ ci ñëw si kanam incha allah nu mbir mi di demee rek dinañ leen ko indil niki di leen ko defalee woon daaw dinañ ko defalaat ren tey fas yéene nañ defalaat leen ko déwén ndax Eyeafrica moom askan bi ñoo ko fi tax a teg lépp lu yitteel askan bi tey lii dafa am solo ndax boo jàngee lu ëpp nañu wax at nga jàng ko nekk ko ci classe yi dafay baax tamit nga génn daal di féexal sa bopp waaye jongante yu ñu def nii lu am solo la ci njàng ndax it nit mënut a jëkkee ci njàng kese comme Amadou ni nga koy gisee ñoo ngi noonu di daw bi tamit 100 meter la ci upper basic bi ba tey bala jigéen ñi ñoo dawoon bi xale yu góor yi ñooy daw waaye nu ñuy demee rek nañ leen ko gën a jàngalaat ni ki ni nga ko waxee ñu ngi ànd ak suñu ab naataango boo xam ne moom it taskatu xibaar la waaye dafa ci wàllu li nga xam ne mooy lii di tàggat yaram yi ci lay yëngatu moom dinañu indil gën ñoo faram-fàcceel li nga xam ne mooy histoire mbir mi ak lu ci aju yëpp incha allah ci kanam Amadou. jërëjëf Mohamed dina am solo comme noo ko waxee ci fan yi di li nga xamante ne mooy doore ko tey jële ba dimanche incha allah mooy Friday ba Sunday moom mooy final si so yëf yi door na léegi nii athletics of course moom moo ko open track and field events and so su ko defee danañ gis different competition te li ci gën a interesting mooy xale yi dañ jógee ko fu ne ci region si ci réew mi across the country all schools are here to compete so loolu war na ne it's a national event and but bi leneen tamit nañ ko wax mooy balaa competition bi gis nañ organisation yi mooy secondary school sport association bi defoon na ñaari press conference bi wane ñoom seen taxawaay ci organisation bi gis nañ yenn school yi nga xamante ne lane number 6 Suleiman Koli of All Yundum, lane number 3 Mustafa E. Jadama of Jamisa, lane number 8 and of course Musa. Alright, lima la moo wax rek mooy gis nañ ñoom seen taxawaay di wane ne ci school si am na school yuñ suspend because of cheating so dañ bëgg a gis ne sports bi nekk na li nga xamante ne mooy sports bu am fair play fekke duñ fa gis li nga xamante mooy ay joxalin yu teguwut loolu neneen ci ñëw wax naa ko léegi Ibrahima moom mu ngay liggéey ak ñoom ci li nga xamante ne moom mooy ci ak school sport so dinañu gën a xamal mu leer la ñu lan moo tax secondary school association bi ñu doxalee noonu loolu tamit dafa am solo parce que tamit xale yi dañ leen war a jàngal njub te loolu dafa am solo loolu am solo la su ko defee rek Ibrahima suñu naataango moom it waaye xam naa surtout si xale yi ni ki ni nga ko waxee ndax tamit gis nañ ne jàng mi tamit mën nañ leen di jàngal tamit ne nit ki mën nga def jongante te doo ci boole càcc doo ci boole def ci naka su dul noonu ndax boo gisee ñi ko jëloon daaw muy Pakote boo xoolee bokk nañ ci ñi nga xam ne ñoom dañ leen daal suspect waaye su ko defee Amadou man fi ma bëgg ñu dikkee ki nga xam ne moo di Ibrahima xam nga moom it xelam xam-xamam màcc na lool ci wàllu wi ndax boo xoolee ñu ci bari sax ci Facebook page am la ñuy gën a xamee tolluwaayu mbir mi moom daf koy topp du xaar rek ba final si jot moom daf koy topp ci fi ñu tàmbalee su ko defee Ibrahima ma bàyyi la ak moom parce que waaw olof bi moom demul loolu waaw léegi ñu well Ibrahima thank you very much and we are here for the 2023 athletics championship and of course the event have just started and for the next 3 days we'll be here for this event. But tell us, you are close to the Secondary School Sport Association. You have been working with them in the preparation towards this year's competition, and you have seen because of the renovation that is going at the Independence Stadium. That's why Buttrop hosted this year's event.
So what can you tell our viewers and those that are watching around the world as far as the organization and preparations of this year event is concerned? Well, thank you very much, Amadou. And I welcome all the viewers live on Eyeafrica TV on day one of the secondary school association national athletic final at Botrop, Brikama. Well, I think it has been a hectic one. If you look around, it's always very different here in Brikama, the local grounds to stage this kind of huge competition. But this is a national final, but normally in the region athletics, regional heats is normally done here. But you understand here, this is a bigger one. At least they would have wished it is at the stadium, but unfortunately the stadium is going under renovation, so they cannot access the stadium from the stadium management board. But notwithstanding, I think they are put up a respectful performance. Preparation. If you look at this rock right now, people are coming thick and fast, and the athletes too are coming. By right now, all the athletes know their lane. They know which time they should, participate. I bet the fact that it was started lately due to some logistical arrangement. But you can see the first event has already gone, where Jomma Bar of New Covenant came out first in the 100 meters open girls category, in the UBS category. So we expect more of this, but again, already the 100 meters for open boys for UBS has been called, and as well as the open boys and girls for senior secondary school. So I hope it will be a scintillating one. I was going to say that for those that have been watching the event at the stadium, looking at how the environment is and the atmosphere, the viewers would see a different thing because of the place where the competition is taking place. It's an open ground, and I know this will be risky to the athletes maybe or the students somehow because of the ground itself. So, but with all that, I think the secondary school sports doesn't want to go without organizing the event. So I think they have gone the extra mile to make sure that despite there isn't any other place where they can organize the competition, they opted for Bottrop's football ground. So I think the environment and the atmosphere is absolutely different. Well, the environment and the atmosphere obviously it will be different. All the athletes would have loved it better if this event are staged at the stadium, but so unfortunately, like we said before, it is under renovation, and you never know when they will be done with the renovation. So they thought it wise, to at least stage it here in Botrop. If you check, of all the fields that are available in West Coast region, and that of Region 1 and Region 2, the most accessible field is Botrop, and the standard of the field is not up to the independent stadium level, but at least it's better than all the ground. So that's the reason why they stage it here. And over the years, over the last 10-15 years, this is where Region 2 always hosts their event, and normally it is successful. So I'm sure today is day one. If they check around, they wouldn't see the stadium or the park filled to its capacity. But again, I think, come second day or third day, as always in the stadium, the fourth day is not always as gigantic as the second and third day, but come tomorrow we'll see a different ball game here. Indeed, that's what we will expect, and we will another competition open for the senior school, right? Yeah, for the upper basic then is about to start. There you go. That is the upper basic school, senior school rather, category open, and as you can see, a very tight competition there between the girls, and quite very interesting, and apparently we will struggle to get you the various competitions as they happen, but we will try to do that because we will find out the itinerary of this program to put you through as it happened here. So as I was saying, but Ibrahim, I mean, you are a sports journalist and also a teacher, by the way, and then let us look at this, because this shows that the country will lack infrastructure. We have been saying this over and over, and this have indicated that as a country, our authorities need to work on that, because whilst the Independence Stadium is under renovation, there isn't any other ground that can be used, not here in the West Coast, not even in the Greater Banjul area. So the students are brought here to compete. I know they have no option. They would love to compete in such a ground, but they would have loved to compete in a much better place than this ground here. Let's face it.
Well, thank you very much. Like we said, infrastructure is a problem in this country, and I think it's something we need to sort out. So we would do with the Eyeafrica TV microphones for now. We run out of power. I hope you could hear us. Hello, hello.
So the next event shall be the 800 meters. Senior secondary schools, 800 meters, boys open. So we have girls open and boys open, senior secondary schools, 800 meters. We would now call on the qualifiers, and we hope that you report as soon as you've heard your names. We have been told that the call room has now been shifted inside the pitch, so where you have those benches, that's where you have the call room. Which one is this? Which event is this? Is it autonomous? What is this event? The boy is just eligible and they use him. So that's a problem. But like coming so down to this the question, is the 800 meters UBS. This is the 800 UBS and open. But you know, so I would allow my 3 years. If you look at it, you know, I think before official come to this kind of decisions, what happened is you know, you go for a technical meeting and then they announce it. So if schools are comfortable with that, because secondary school sport under Ismail Cisse, since last year they have been on a cop the use of overuse athletes and cheating. So they came here last year. In fact, remember the last of bottoms can aid were all been suspended for participating in last year. You know, this year they learn their lesson. So you know, for backward there, you know, it is has to. If you look at the content, you know, for 3 years and with all the good, at least they have, you know, they now. For Sintu Bali, I understand they are also banned because they are accomplished to become to backwardness misconduct. So I think that is new covenant lane A, and that's the event in progress. Well, Sintu Balia too, they really competed very well. Sintu Balia did very well, but again, unfortunately, you know, unfortunately, they were also found wanting, and now they are not going to participate in this year's tournament. I think in this year's athletic competition, so that's also a problem. But again, if you look at the greater look at the student, the interest of the student, I think it is not bad if schools are found wanting. I repeat, if schools are found wanting, because you know, we need students to partake in this event, not people who already, you know, not people who already graduate from school. So in order to make it cheating free, I think schools that are found wanting should be banned. But again, if you look at the 3 years, personally, I would say, you know, it's Hassa. But again, these are things that are, you know, maybe sport teachers accept initially. So if you are found wanting, you cannot complain. And where you should complain is, you know, is at the technical meetings and when rules are, you know, formulated. But when they are to be applied and you are found wanting, I think the only thing is you just have to accept. All right, thank you very much, Ibrahim, for that explanation there. And I will come back to you for the Mandinka version as well. But right now is the 800 meters open for boys and girls. That's what we are watching right now. Quite a very interesting competition. That's the winner there. And the runner-up as well. So we will tell you the schools or the athletes as they complete their race. So it's going to be very interesting. Mohamed, right now, comme ni ko gisee nanu competition bi door na, so dafa doon li nga xamante ne mooy li am solo. li ma doon wax rek mooy Bakoteh ñoom ñoo nekk defending champions yi ren bokkuñ parce que dañ leen baan waaye nu ñu leen baanee nag ñoom nee nañ ñoom ànduñ ci waaye ñi nga xamante ñoom ñoo yore yëfi Ibrahima nu mu ko waxee dañ gestu ba gis ne dañ def ay daanaka xetti sarte yi nga xamante ne yooyu loolu lañ waxoon tax ñu génne leen ci yëf ñetti at ñu bari nag jàpp ne ñetti at yi tamit dañ bari ak Sinthiou Bally yi ak mel noonu parce que ñooñu defu ciituñ waaye dafa mel ni dañ xam ne ñu ciit ba pare te ñoom waxuñ leen ko ñu jàpp ne ñoom tamit dafa mel ni bokk nañ ci yëf yi soo loolu tey boo si doon def jàngat ak dellusiwaat ni yëf yi nekk di demee lan nga ci mën a tënk. waaw xam nga li ma ci jàngat bi may njëkk a def ci wàllu Bakoteh mooy xam nga fii nii du fo rek dañ leen di jàngal ndax dafa bokk sax ci seen i li ñuy wax kii bi seen jàng yi seen bind daf ciy bokk maanaam li ñuy woowee PE physical education ak yu ci mel léegi kon loolu kon fi nga xam ne foofu la ñuy jàngee ñii dawkat yi mën nañoo doon ministre ëllëg dawkat yi mën nañu doon leneen ci réew mi
kon fii lañ leen di war a jàngalee ne yëpp dafa war a tege ci yoon kon bu fekkee ne tey jii gars yi def nañ seen gëstu ba gis ne Bakoteh dañ def xëtt sarte yi def loo xam ne waru def li nga xam ne mooy daan li ñu leen war a teg wartu woyof su woyofee rek bu ëllëgee keneen dina ko def waaye bu fekkee teg nañ yëpp nag ci yoon gëstu ba gis ne ñii dañoo def naka su du noonu waaw daan yi warul woyof ndax loolu mooy tax ëllëg keneen du ko ñemee def ndax danaan su ma ko defee bu ëllëgee mën naa dem ba ñu gëstu daal di gis ne man mii kat li ma doon def xam nañ ko ni ngi nu nga ko waxee Amadou am na ñuy waaj départ ma bàyyi la nga exactly 800 meters open boys ñoom ñooy tàmbali nii daanaka juróom-ñetti téeméeri mita loolu la ñoo daw mooy dañoo raaw daanaka ci fil bi ñaari yoon du dee yomb nag ku ci pare léegi foog am yëg loo yëg lii moom xam naa ne moom seet bu bees xaw ma dina ko mun am déet waaye daal xam naa ne boobu beneen affaire la xam na boobu nañ ko bàyyee noonu boobu moom acha just summarize on in the Mandinka language as well for our Mandinka viewers for the benefit of our viewers to understand why we are here and the competition that they are watching right now on Africa TV. Well, thank you very much. Before going to that, I think the 200 meters open girls UBS category that just finished is Aminata BI of Jambanjeli, is the winner for that event. Mbadingol nalbe la moy kan wala ba jibiro la dawda nyimbu Eyeafrica TV la dim felali botro filo to brikama mimba kering wolong borola ba kering secondary school sport kara mungol to mi kara mun temalan ko lanin sandon ko mimba Gambia jang wala ka beng sango sang stadium mo ba ngaje nyinang stadium mo amam pare ba doku kanne if nyinang if mol kum fata mun tole wolong botro bi ba ba broke kan woldo santan event sol dol tatale already meter chemo yo borde yo borde fo pare ngaje meter cheme fula français ibole borikan sanjante nalba jibero sanjante fong miliba meter cheme fula borikan kamandingol karamunto temankol la wala ba borikan say mbatalla le jan nyuntili sabo be kono bi arjumola an soma sibito anin dimato an wala ba kumfala bari mba falale ko alba dawda jibero la alba Eyeafrica TV albole jibe kan an wala ba yimboro kamana kale live kabo munto botrop filoto mimba birkama an mina mol bendi ja wolon secondary school sport wolon kamto temalan kol anin sandon kol wala ka ben sawo sang furka bero ke furdinol ka boro kamandingol ni sungdinol an sanjanteng wala ba keri Amadou Abarka. Lane number 4. Abarka Bakhe Ibrahim, thank you very much. As you're watching, this is the 800 meters open boys for the upper basic school, and right after we'll have the senior secondary school 800 meters open for seniors girls, and that will be followed by the senior boys. So this is now the upper basic 800 meters boys was towards the end. This is going to be very, very interesting. As you can see, this is the final round, and that is the end. Fourth, second, third, and fourth have just arrived. 800 meters. So next is going to be 800 meters girls for the senior secondary school category. So the 800 meters boys for the upper basic have just ended. So who is the winner? Lamin Konde of Wise, won the 800 meters for open boys in the upper basic category. I think it was impressive. You can see the gap. There is no contention anyway between him and anybody. So that was a very good race, and he was the boy also who finished first, in the Region 2 athletics heat. So, it is a very good race, and if he keep it up like this and produce very good timings, he can be a national asset for the Gambia. That was it. He beat his colleagues hands down. No competition between them. All right, thank you very much. And like I said, the next competition to follow will be the 800 meters girls open for senior secondary school category, and that will be followed by the senior secondary school boys category for 800 meters open. That's what we are looking forward to. I know there should have been award ceremonies, but I know because of we are somehow behind time, that is not taking place at the moment. So we'll have the long jump also is about to start, and I think the high jump competition also will take place at the same time. So Mohamed kon ni ma ko waxee rek léegi tey senior secondary school
800 meters si xale jigéen ñi tàmbali buñ ci paree tamit xale góor yi ñoom ñoo ci topp liñ ci mën a jàpp rek mooy daanaka yëf yaa ngee tàmbali na mu ngee dem ndànk-ndànk xam naa bés bu njëkk bi moom organisation bi ak daw bi ak xale yi yëpp ambiance bi yëpp du demee noonu parce que dafa am lu bari luy des waaye bu ñëwaatee suba xam naa yëf yi dana gën a xumba lool. waaw Amadou nit ki muy noonu dafa am wax ju am solo joo wax bi ñuy tàmbali mooy ñun dañu war a am suñu ay infrastructure ndax boo xoolee Independence Stadium bi nga xam ne ñu koy defar bokk na ci li tax tey ñu bari fii xam nga dafa xaw a sori waaw te Bakau dafa nekk ci position boo xam ne ñu bari foofu lañ gën a taamu moo tax bu ñu amee yeneen xeetu stadium mooy mini stadium yoo xam ne nañ koo tabax bàyyee ko xel ci yu mel ni ndax foo yi dafa am solo ci réew ndax tamit boo xoolee tey ñi ñëw ak ñi ñëwul ñëpp seen xel mi ngi am ñoo xam ne ñu ngi koy seetaan Eyeafrica TV ngir dund li nga xam ne mooy mbégte mi di seetaan ñi nga xam ne ñu ngi daw ndax lii dafa bokkoon ci jamono yi xale yi daan jàng jamono yi nga xam ne daan nekk ci school yi lii bu daan waaj a jot yow soo mënul daw sax dina doon loo xam ne da nga koy def sa yitte ndax day doon loo xam ne foofu am solo lay doon waaye ni ki ni nga ko waxee bis bu njëkk bi moom du demee ni ñu ko bëggee ndax da ngay gis ne bis bu njëkk bi wàllu organisation beeg yi ci mel noonu yëpp ambiance beeg yëpp du demee ni ñu ko waaye xam naa ne suba ak ginnaaw suba mbir mi dina gën a kumb waaye fi mu toll ni nag mu ngi tàmbalee neex ndax maa ngi daw nag léegi oppo basic di daw waaye ni nga ko waxee senior secondary school léegi ñoom tamit ñu daal di tàmbale mbir mi daal Amadou neex na ala daw mi na xam naa nag bu suñu yaram yi gën a tàng rek ñu def li ñu defoon daaw bu soobee yàlla waaw jërëjëf loolu am na solo wal comme ni mu ko waxee rek xam naa ne yëf yi nu moo demeen yaram yi gën a tàng yëf yi tamit gën a neex incha allah ñu ngi leen di gërëm bu baax secondary school 800 girls open category bi is about to start. And right after this event, you'll have the boys category also. Senior secondary school 800 meters. The girls category about to start right here at the Bottrop Senior Secondary School football ground. As you can see, the whistle have gone. So the race have started. And sometimes is good. The beginning and the ending is always a different thing. So tambali bi ak gaay bu ñuy tambali dañu naxante li naxante la léeg-léeg nag nga dem ba foog ne yow yaa jiitu ñu raw la ndax am na ñoo xam ne it dañu am énergie waaw ndax lii dafa laaj énergie bu mag a mag waaye léeg-léeg naxante bi nag ci la ñu dem waaye bu ñu demee ba ñu wax cokki fin mooy ci jeexital bi foofu la ñuy waxee expérience xam nga man ku ma xam lii def naa ko bu baax ci school bi dañu doon train dañ laa wax ne booy daw 800 meters wala 400 meters wala relais comme bul jiitu waaye bul nangu des ci gannaaw bu baax nekkal ci digga bi ci first round bi soo demee ba buñ jeexalee first round bi ngay dem ni ngay demee noonu ngay yokkee xam nga fii waaw soo demee nag ba xaaj fi ngay commencé joxe li nga am yëpp waaye loolu nag foog nga tàggat sa bopp si training ground bi balaa ngay ñëw fii ko ji fii la ñuy amante solo waaw fii la ñuy rawante ku ci nekk sa mbër bu tàmbalee fi nga li nga koy wax moom it bu ko jëfee fii la ñuy xamee nag kan moo man ndax tey jii ku ci nekk yaa ngi gis yaa ngi koy gérer ndànk waaw bu dee ba fii waaye jeex foofu la mbir mi gën a neexee sax Amadou nga dafa mel ni kii moom génn na si ay yëf yi waaw moom dafa mel ni moom pare na ci waaw moom bokkatu ji waaw ñale 4-5 students la waaw ñoom ñetti ñooñu daanaka waaw wala nag ku sol lu weex li tamit nekk ci gannaaw kooku tamit mu ngee ñëw de waaye borom lu yëloo li dafa mel ni mi ngi ko té waa gis nga li ma lay wax mi ngi nii gis nga wax nga dëgg de waaw bulu bi moom dafa mel ni caaxaan ni muy demee waaw caaxaan fa waaye ni muy demee noonu leen di bàyyee waaye nag sa lu borom lu weex li ma nga ñëw dafa mel ni affaire yi daal dafa mel ni affaire yi mu ngi noonu de ba tey jii kenn mënu ko daal wax kan la waaye nag ñoom ñaar ndax boo xoolee borom lu yëloo li léegi mi ngi bàyyeeku waaw moom bàyyeeku na moom tamit léegi xam naa faute lay jël waaw léegi daal affaire yi mi ngi ci diggante ku sol lu bula li ak ki nga xam ne moo sol lu weex li waaye waaw gis nga affaire bi nag fii la léegi ñu ngi ci final round bi fii mooy liggéey bi wow, diggante now it is between these two athletes. It's going to be very interesting between two of them, the blue and the white t-shirt here. So where are these students from, Ibrahim?
Well, I know for the first one, Jamisa, right? Jamisa, Sona Nge, she's a very good, Sona Ndaurara, a very good athlete. And the one who also finished second, she's Ladikunda Sabiji. Ladikunda Sabiji, I don't actually... St. Charles and Farafenye came out fourth. Farafenye came out fourth. Yeah, exactly. So quite very interesting, by the way. Simon, why ñom ñep jéxal nañ because ki mo nek ci gannaaw why wala ana kenen ki wala mom la waaw way jéxal na competition bi race bi amna lolu tamit dafa am so ñeneen ñi duñ ko dem mu jéxal xam nga li ni nekkul daw rek kesse way jangal la moy waral ne luñ la bayyi ginaaw bul xaddi gis nga moom ne raw nañ ma mu daal di taxaw waaye ñoo no yeggali ko lii tamit am jom day jàngale ne jom dafa baax moo tax gis nga lii buñ ko jàppee sport kese waaye mën nañ ci jàngee lu bare Amadou waaye moom nag ñëw na tëdd waaw ñëw na tëdd lii faaw nga train Amadou faaw koo ji tàggat lañ bu baax a baax ndax it nag fii nii boo ñëwee daw lu toll nii ndax boo xoolee wër li nga xam ne mooy fil bi wëraat ko te loolu yëpp da ngay gis ne bii moo gën a métti bi bokk na ci yi gën a métti parce que doo daw ndànk doo daw bu baax te booy dem bay waaj a jeexal faawit nga jéem a joxe sa énergie bi yëpp nga joxe li nga am mi ngi noonu waaw da nga war a am di fitness and the endurance pour loolu tamit fa mu nekk fa kattan bi ak doole bi nga boole ko mun a jeexal daw bi well Ibrahima the high jump is also taking place alongside and the long jump as well so it looks like now basically different events are going at this taking place at the same time. Well, that's athletics for you. Athletics is comprised of two, mainly the field event and the track events. What mostly we are concentrated on is the track events. But right now we have some field events going on. You can see when you are watching from the TV, you can see young boys and girls trying to jump the hurdles. And at the other end too, you can see the triple jump, and long jump pits are already been organized, and the short put also pit is already done, and they are throwing the missile. So the higher you, the longer you throw the distance correctly with the short put missile, you are winning. So it's not only about power, even about the short put. It's about the techniques too. You should know how to raise your hand and how to push the missile. So if you do it wrongly, in fact, you might even broke or dislocate your shoulder along the way. But it has been a very interesting one. We have seen Sona, now of Jamisa once again winning. This was her hour. I think she has a muscle pull. She fall down along the way. Remember, she was the girl on, pulling the stand, and then she falls. Yeah. The boys category have just kicked off. They have just started the race. 800 meters senior school or senior secondary school category for the boys. So the starting is always interesting, always impressive, but towards the end is a different thing. waaye borom lu ñu li moom pare na ci moom pare na ci bu yàgg waaye moom teel na génn ci affaire yi pare na ci xam nga buur bi kay buur looloo ko bàyyi ginnaaw xam nga affaire yi tamit léeg-léeg nappante bi dañ ci am solo da ngay gis dañu nappante bu ñu taxawee moom pare na ci léegi ñu si des nag waaye mbaa du ma ju ndax ba tey moom it mu ngi ci mel ni soriwul gars yi daal soriwul leen waaye daal li ci mën a am daal mooy moytul ma ki nga xam ne moo sol lu baal ma bàyyi ko waaw di bulo bi leen baal ma denc ko ndax bulo waaw nañ bàyyi ba ñu jàll first round bi ñu jéem a seet naka lay demee waaw ki ma waxoon ne gars yi bàyyi nañ ko moom it mi ngi ñëwaat duggaat na seen biir bii daal dina métti dina métti ko fii xale yëfu góor la waaye médic si nag dafa mel ni ñu ngi am liggéey bu bëri waaw médic si dafa mel ni am nañ liggéey bu bëri waaw xale jigéen ñi ñu ngi daanu commencé dafa mel ni affaire commencé lañ di sonal naaj bi nag dafa xaw a saf tey nag am na ñu bëri fi ñu defee kii bi tey dafa nekk loo xam ne lu bees la si ñoom tamit mooy Amadou faaw ñuy jàppale ndaw ñi si seen tàggat ndax tamit boo xoolee ñu ci bëri soluñ daal ñu ci bëri kawas kese la ñu sol amul daal yu baax yu ñu sol pour dawee ko ñu ci bëri sax pour nga xam ndax lu tax ñuy am jafe-jafe tey jii boo leen solee doo mën a xam ban school lañ nekk soluñ sax li nga xam ne mooy benn yére boo xam ne di nga leen mën a mandargaal loolu wala ñu ko ci am bëriwul faaw daal ñu gën a jàpp ci li nga xam ne it mooy yi compétition yu mel nii ndax it am na solo réew mi dañ koy seetaan xale yi bëgg nañ ko te it nag war nañ cee gën a jàpp bu baax a baax a baax. Senior secondary schools
Aja mu ngi noonu gaa ngi ñëw they are now close into the final round. This is going to be very interesting now. They're going to get it done. Is he gonna maintain it? Oh yeah, this is a tall lanky man. Oh yes, he has shown that he is the tallest, and yes, you have made it. Congratulations and well done. Yes. Yes. It has become Amadou Ndiol du bon barki yàlla Ndiol du soo waxee ñëpp ñoo yem rek Ndiol moo la neexul. Ndiol la neexul rek waxal Ndiol waaw wala boo ne ndaa ma yëgul Ndiol barki yàlla xoolal Ndiol ko neexul rek waaw loolu mu ngi Ibrahima, yes, the 800 meter senior secondary school category also have ended, and it has been a very interesting one, by the way. Very interesting. Musa Kujabi once again won the 800 meters. I think he's a specialist as far as this is concerned. I watch him in the Fonyi Inter schools where he beats his competitors hands down, and as well as in the regional hits in Region 1 too. And he exactly replicate the same, the same performance. So he has a good feature. You look at him, you can see the Kenyan David Rodiso in him. Very tall. They will not wait for anyone to set the pace of the 800 meters for them. From the start, they will kick it, and that's what exactly he does. From the start, he kicked, and maybe someone somewhere else might be watching to say, okay, we will not end the race the way he started, but he started that way and he ended up winning it. That's an excellent run from him. Indeed, thank you very much, Ibrahima Kebi Sonko, and he is with us for this live coverage. Mohammed Maigarme is also alongside, bringing you live coverage of the 2023 Inter-School Athletic Championship organized by the Secondary School Sport Association under the leadership of Ismail Assise and supported by his entire committee members, and the event has been bankrolled by the Teachers Union Credit or the Teachers Credit Union. They have invested a lot of money in this to make this event a success over the years, and this year also they have came in to play an integral part of the competition. Yaa ngi bëggoon wax dara? Waaw mooy dama ne nekkul daw bi rek ndax gaay boo yaa ngi tëb ay jom baa ngi daw long jong baa ngi daw am na yeneen xeeti jongante yoo xam ne mi ngi ci biir fii yëpp a ngi dox waaye daal lu ma ci mën a xam rek mooy tey jii daal finance yi nga xam ne moo nekk di am fii dina métti lool dina tàng lool ndax tamit kenn bëgg koo bàyyee sa morom waaw kenn bëgg koo bàyyee sa morom. Exactly, kenn du ko bëgg a bàyyi sa morom. xam naa ne next ci li nga xamante ne mooy ci catégorie bi nañu am 200 meters boys and guys under 15, and we have and then that will also follow by 200 meters boys and girls under 18. So that should follow, because I think there will be no award ceremonies as far as today's organization is concerned, because I didn't hear the master of ceremony making any announcement with regards to that. There might be, but again, because of the late commencement of the event, maybe it will be wiser if they push it at least for tomorrow, before the start of the event. First, they award the deserved at least with medals. Remember, at least will be awarded with gold, a replica of gold. Let me say replica because we don't have real gold here. A replica of gold medals, silver medal, and that of bronze medal. But the next event too will be a competitive one. The 200 meters, boys and under 15. That's the real competition. In athletics, where you hear the under 15s and the under 18s, that's where everybody will throw your heart. All your best athletes are thrown to this event. So that's why the race is more competitive than in the under 18s. Yeah. In the opens. Yes. So where there is under 15, I can see the boy of Jambanjeli running towards the starting point where the 200 meters will be done. So this is where we will see the lack of ISLC, Yahya Jammeh of Jamisa. So it will be a stiff competition. That's why some people, when they had that, backward they have been suspended for using them, they were sad, because at least we hope this year to have both ISLC. We have I started to see the like of
the like of Yahya Jammeh, all in the lane. But so unfortunately, Binta Kamara will not participate because in Mariama Kamara will not participate because the school were banned for using ineligible player. But still, it will be a stiff competition because under 15s and under 18s is never an easy run. And they were part of the Different athletes or students from when they were going to school. different schools across the regions in the country are gathered here for this year's athletic championship. In the area of Eyeafrica TV equally bringing you a live coverage of the event, and that is why we're here tonight or this evening to make sure that you watch the event live but equally informed as it happened. And you have already watched some of the events that have already took place, and next, as I said earlier, is the 200 meters boys and girls under 15, and Ibrahim have just said it is one of the most interesting part of the track events, where the people that are here to watch will want to enjoy themselves while the competition are taking place. And then I have already seen Ibrahim that some of the athletes that are to compete in the 200 meters category are warming up, are trying to so that they are ready for the event, and that might give us a signal or a hint that we are up to see a very highly and probably interesting competition among themselves. Well, like I said, this is where you throw your heart. You send in your best athletes, and they are sprint event. So no excuse for any of them. They should warm themselves enough to participate. And you can see even some of also the athletes who are to participate in some of these track events. They are also exactly the same athletes they use in the track event. Like Aminata Bi, who won the 800 meters open girls for Japanjeli. It's the same Aminata Bi too who participate for them in the long jump. But again, you see athletes warming up, and we expect it to be a stiff competition where it will be very difficult. If they don't use their videos, they might not even know who finished first and second in this kind of competition. Indeed, Ibrahim, thank you very much. su ko defee ñu ngi fii ci Botrop Senior Secondary School Football Ground bi, Gambia Secondary School Sport Association National Athletic Championship 2023 event. Final si tey la Mohamed, gis nga mbir yi nu moo demee. Xam naa léegi tey beneen competition bi tàmbali. Xam naa xaw ma lu ñoo xaar, waaye xam naa ne gis nga xale yaa ngi dem ci fu ñu war a tàmbali. Xam naa buñ dooree Ibrahima mu ngi maa wax léegi bii bokk na ci competition bi nga xamante schools yu bari seen best athletes yi fi leen dee dugal pour ñu ñëw wane seen bopp. am na solo moom it dafa dégg affaire yi lu am solo la. mbir mi ngi door bu yàgg di siraan ni ki ni nga ko waxee. ñoom it am na ñoo xam ne ñoom ñu ngi ko siraan Eyeafrica TV. mbir mi tàmbali na te xam naa yu bari des na it ci biir wax bi yaa ngi dégg bi la yoon am na benn maanaam innovation tamit baax na ci mbir mi, ndax daaw ba ñu fa nekkee gis ñu woon benn artiste bu ñëwoon bégal ñi nga xam ne ñooy crowd bi wala ñi ñëwoon di seetaan. waaye tey jii yaa ngi dégg MC bi mi ngi wax ne ñaanco dina fi dikk moom it mu doon artiste ngir bégal ñi nga xam ne ñoo fi nekk. lu am solo la. ñi ngi waaj a dem taxaw fi nga xam ne mooy seen line si muy leen si ngir fexe ñoom it tàmbali li nga xam ne mooy daw bi Amadou si diggante ñi nga xam ne muy jigéen ñi di góor ñi. ñu xam ne rek benn affaire boo xam ne it lu mat a jàngat la tamit si mbir mi tey fii ginnaaw ba nga xamee ni tey Eyeafrica TV ñëw na fi di fi def liggéey bu am solo di wane li nga xam ne parce que lu ñëpp ñëw du tey tamit dina am ñoo xam ne dinañ am ngànt duñ mën a ñëw, waaye toog seen télé yi di ko seetaan Eyeafrica toog seen kër yi di ko seetaan Eyeafrica TV moo xam ci YouTube bi moo xam la tamit ci satellite bi la, loolu lu am solo la. leneen lu ci am tamit mooy faaw ñi nga xam ne ñooy teachers yi maanaam ñuy indi ndaw ñi di leen xool bu ñu delloo di xool yan mistake lañu am, yan jafe-jafe lañ fi amoon bu ñu demee ñoom it ñu jéem a xool ni ñu koy daal di soppee, ndax gis nañ fi ñu bari ñëw neen daanu daf lay wan ne am na ñoo xam ne manqué nañ tàggat bu ci war. tey nit ñi da leen di tàggat ngir fu ñu mën itam su ko defee gars yi départ nañu Amadou ma bàyyi la. acca gars yaa ngi noonu tàmbali leen 200 meters. This is gonna be very interesting once again. This is 200 meters boys and girls under 15, and this is the girls category. It's gonna be a very interesting one. Here they come. They are in a full swing. This is a very interesting one. They are very close towards the end now. Oh yes, I'm seeing you convenient, but I think
Wow, yeah, completely exhausted. You need to be very strong and fit, and the endurance, the fitness you need to would be there or need to be there for you to complete the race, and so that you will not be fully exhausted and all that. Yeah, Ibrahim, so you take us through the the athletes or the students that have won the race. I cannot identify the schools at the moment, but Ibrahim will help us. Most of them, the moment they complete the race, they will be on the ground. They will fall down because they'll be flat. Feeling very, very tired. So the next category will be the boys category. Before we will have the senior the under 18 category. Yes. Well, Aminata BI once again, she has won the 200 meters under 15 race for the UBS categories. I think viewers who are listening to us, whenever you hear under 15, know that exactly is the middle schools, the upper basic schools. Is the under 18s is for the senior secondary school. So Aminata once again has proved her credentials. She has been doing it for Jammeh. Last year she was very disappointed that her school was banned for using an ineligible athlete, but this year they cleaned their mess and now they are competing, and she has already won a gold medal for herself and the school. So the beauty about athletics at times is not even about teamwork. Your team can fail, and you might be the only athlete in fact from your school to qualify, and then you go on to win a medal for your school and for yourself that you can you can show up at anywhere at any level in this country. So Aminata has beat her colleagues in the 200 meters, and she is the winner for the I can say the best sprinter as far as the 200 meters under 15s UBS category is concerned. But my worry is there are many athletes who are falling down after completing the race. I don't know what does that mean, whether they were not fully prepared or they were not trained properly, during the heats or during the qualifiers. I don't know, but I think most of them are really struggling somehow. Or is it because of the weather as well? It might be, but again, I think athletics with muscle pull is always synonymous. You cannot differentiate them. But any other time, you took up the track, you expected to at least at least your muscle might catches up because of how fast you run, especially with these hard grounds. It might be a problem. Yeah, the boys category have just kicked off, as you can see, 200 meters under 15 boys category. There they come. This is going to be very, very tight and interesting one, by the way. Gaya ngi nonu Mohamed ay jambar lañ mi ngok yefu góor Amadou mbir mi takarnas na fi toll ni borom lu weex li mi ngi dawlu saw ñi ay xale leen ñu ngi wane seen bopp. loolu la ñuy wane doole xale sa ku jaabi yee I recognize this boy. I think xale ko def loolu la bëggoon wax dañ ko kii mooy borom lu weex li waaw daaw moom it mu doon def lu am solo lu ne xale koy def Amadou kii foog naa daaw xamee naa ko. I think last year also he was part of the student that did well, and he was he was one of the best athletes or in last year's competition. I think he's the same, right? Yeah, Musa. I could not remember whether Wise went through. I think he has done very well in regional level. Okay. But if my memory serves me well, it seems like Wise were banned for participating because of using. Maybe he's just similar to one of the students that competed last year. But his image is all over Facebook. Remember, he's a star athlete as far as sprinting events are concerned. I can tell you, he will go for the 100 meters, and he will also go for the 400 meters, and all the relay events too. He will be the anchor. He will be the one to anchor Wise. And you see, for the boys, fitness is not always a problem for them. But fitness is normally a problem for girls because the strength, the level of strength the boys have, the endurance and the stamina is different with all due respect to that of the girl. You can see Musa, despite winning, Aminata won the 100 meters, 200 meters under 15. He was stretched off, to the medics. But for Musa, he won the 200 meters under 15, and he's still walking out, walking, celebrating. So that's a very good race. You can see some of the journalists are trying to at least picture them. Musa from Wise took first. I can see the boy from Luke Confident second, and then St. Charles, took third. So that's a very good race. Kudos to Musa for winning once again a sprint event. That's 200 meters. Indeed, yes. I think li ma ko doon wax rek mooy xale jigéen ñoom dafa mel ni ñu bari ci ñoom buñ jeexalee daw bi sax dañ dee yomba daanu te loolu xaw ma ndax li ko waral mooy tàngaay bi la wala nuñ leen waajalee moom moo xala des
wala ni ñoo daw si suuf bi moo ko waral wala lan la waaye nag ñu bari ci ñoom buñ dawee rek dañ dee daanu waaye da ngay gis ne xale yu góor yi moom nee naka ñoom ñoo xala tane so mu ngi wane dafa woon ne xëy na góor ak jigéen tamit du benn so waaye xaw ma daal la mooy mbir mi. waaw mbir mi benn bi am na si man jàngat bi ma si def mooy ñi nga xam ñoo leen ñuy tàggat muy seen PE teachers yi dafa am liggéey bu ñu war di def liggéey bi ñu def mooy ñoom si jën bopp xam nañ ni lii di final si muy daw bi ci yan jamono lay am jamono boobu weeree bi nan lay mel su yëpp da ngeen ci war a teel a prépare ndax boo xoolee fii tàngaay bi ak gis nga tey jii nu mu xaw a seddee waaye bu fekkee ne ci tàggat bi nga xam ne ñu ngi leen koy def bu fekkee jamonoy seddaay la dinañ xam nan lañ leen war a tàggatee ba nga xam ne ñoom dinañ ci pare prépare ba suñu ñëwee du ñu am gàllankoor yi ak it bu fekkee dafay tàng naaj bi dafay tàng ñu mën leen ci tàggat tamit prépare leen ci ba nga xamee ne bu ñu ñëwee du ñu am problème ndax boo xoolee ñoom saa bu ñu dawee bu ñu ñëwee firndali rek mooy ki nga xam ne moo jël force bu yàggul nii ci 200 meters yi ci jigéen ñi nga xam ne ñoo doon daw dafa yegg si ba pare rek ci la daal di daanu ak ñeneen yoo xam ne gis nañ ko fi ak na koo xam ne bi ñu doon def 800 meters yi moom bi mu ñëwee mujj koo yeggali sax dafa daanu ci yoon bi am na keneen koo xam ne tamit yeggali na ko waaye dafa ñëwaat daanu ak yeneen yu ñu fi nemmeeku loolu it PE teachers yi faaw ñu leen di tàggat ci ñuy xool jamonoy seddaay naka la ñuy dawee jamonoy tàngaay naka lañ ciy dawee ci suuf si naka lañ ciy dawee ndax it nag loolu mooy la ñu doyee coach maanaam daf lay tàggat ba nga xamee ni ci fépp foo xam ne mën nga fa dem ak situation boo mën di fekk sa bopp soobee yàlla di nga mën a daal di daw ci rek jamono yooyu ndax loolu lañ nekk di gis jamono jile su ko defee rek xam naa ne am na ñeneen ñu départ Ibrahima ma daal di la bàyyi rek su ko defee nga daal di ñëw si bi. Well, that's the 200 meters under 18 girls. You can see Nene Demba of Botrop, racing her nose forward. And then I said, see also of Scan 8. What a competition. Aminata behind. I said, C is winning this race hands down. Then Aminata is pulling from behind. Nene 2 is coming, Nene Demba. I said, C has won the 200 meters final under 18 girls race. And then second and third, obviously, it will be between Aminata Jammeh of Jamisa and Nene Demba of Botrop. So this is a steep competition. Remember, in this event, in this event in Region 2, it was Mariama Kamara who beat ISRC. In fact, both Mariama Kamara beat ISRC to this event. But today in the finals, ISRC has won this event, so I'm not sure, but I'm seeing the judges giving token to Aminata and that also and that of Nene Demba. So Aminata might come out second, and then Nene Demba of Botrop third, and that was how it was in Region 1. In Region 1, Aminata Jammeh pulled out first, and then second it was Nene Demba. But here we have seen the tall, lanky Aisatu C of Scan 8 beating her competitors. It was a very good race. Absolutely, it was a very good one there, and eventually, like you said, Aisatu C has become the eventual winner. Congratulations to her and to the all other winners as well. But there's still more to come as far as today's events are concerned, and also tomorrow as well towards Sunday, and which you will be able to watch live on Eyeafrica TV as the Master of Ceremony is just informing the spectators here that Eyeafrica TV is showing the event live both on our screens, on satellite, and also on our social media platform. So once again, thank you. And like I say, the girls, some of the girls are struggling. Shit. These people, it's gonna be interesting here. The young athletes, boys and girls, are showing their talents, trying to compete in different categories, in different competitions, from athletics to other field events like high jump and long jump and others. Of course, I know by tomorrow it will be much more interesting, because I think we're also going to have the other events like the three-legged race, the lion spoon, the sack race. Those are such competitions that are always very, very lively. So this is the boys category as well.
Yeah, this is the boys category for the 200 meters under 18. Here they come. I can see Rena of I think Christopher Rena leading here, and then the boy from Jamis are second, and then Botrop. That's a very Charles Jao. Christopher Rena of Charles Jao definitely pull out force. But between Molamin Dabo and then the boy from Jamisa, it will be a stiff competition who will finish second and third. But again, for Reina, the boy from Charles Jao, he definitely won the race. Yeah, absolutely. That's a tight call there. It would be, but Charles Jao has become the eventual winner of this category. That's the under 18 800 meters, under 18 ladder for boys category. That is for the senior school. And next would be 400 meters. Next would be 400 meters. Wow. maa ngi ci dégg ay jëmba yeeg ay yooyu noonu ñu war a taxaw. Sa doom baay la sama doom baay la. na fexe def yëfu mbayeen rek. waaw mi ngi noonu affaire bi mi ngi dem léegi jigéen ñi ñu ñëw. ngir rek daw gis naa ne mbir mi ngi takarnaase neex na ba noppi xam naa ci kanam tuuti ni ko gars yi waxee it ci la bokk na ci gars yi buñ dawee ba mu yàgg ñaancoo ñëw bëggal leen mbokk yi fu waay manti nekk yéen a ngi seetaan ci Eyeafrica TV moo xam ci satellite bi moo xam it YouTube Facebook si suñu jumtuwaay xarala yëpp fépp foo ñuy mën a seetaanee rek ñu ngi lay nuyu di la dalal ak jàmm ci li nga xam ne rek moo di Gambia Secondary School Sport Association National Athletic Championship bi mooy fan bu njëkk bi ñetti fan yoo xam ne yëpp ñetti fanu daw la ñetti fanu finals la ñetti fanu tàggatu la tamit waaye tamit ñetti fanu li nga xam ne rek moo di bégal ñi nga xam ne sport daf leen di dundal tey jii di la wax rek sport du daw kese du football kese tey ma wax la sport dafa doon loo xam ne léegi Gambia war nañ ci jàngee lu bëree bëri ndax tamit Scorpions si li nga xam ne def nañ ko bu yàggul rek jaay na turu Gambie fu sori Jine Baas tamit noonu kon faaw ñu am ay Jine Baas yu bëree bëri am tamit ay dawkat yu bëri ñu mën di dem compé ndax boo xoolee ku ci mel ni ñoom Usain Bolt ak yeneen réew yi nga xam ne ci wàllu athlétisme ñu ngi ciy dem bu baax a baax waaye loolu yëpp nag amee wuñ ko ci lan faaw nguur gi ñoom tamit ñuy daal di invest ci li nga xam ne mooy ci sport ci fànn yëpp nag ci li nga xam ne mooy sport tamit du football kese faaw ñu bàyyi xel daw faaw ñu bàyyi xel yeneen xeetu sport yoo xam ne mi ngi am ci réew mi ci wàllu li nga xam ne mooy infrastructure tey ji boo xoolee li xew file bu nga xamee ni amoon nañ yeneen mini stadium ñàkk pare li nga xam ne mooy stadium suñu stadium bu mag bi muy Independence Stadium ci Bakaw du tere ñu dem feneen waaye amuñu feneen moo tax tey ñu ñëw fi nga xam ne ni tey kii mu ngi koy wax ne léeg-léeg gars yi bu ñuy daw suuf si am na ñoo xam ne mënuñoo dawee foofu loolu tamit nañ ko wax tey nag affaire daw du pour ñuy daw ñii si suuf si nga xam ne dafa dëgër ni le loolu it bokk ci faaw tamit ñuy jéem a yokk li nga xam ne mooy level bi faaw ñuy jéem a xool di innover ngir tamit ñii nga xam ne ñooy dawkat yi parce que àdduna ñëpp mënuñoo liggéeyandoo ci bureau ñëpp mënuñoo doon ay jàngkat yoo xam ne dañu am gi loolu mënul nekk soo léegi nag ñeneen ñi nga xam ne lii mooy seen chance yow it faaw nga xalal leen yoon wi ñu gën koo bëggloo ko ñi nga xam ne sax bëgguñu woon ko su ko defee loolu la réew di doxee waaye bul foog ne mbir mi moom benn boor rek la war a demee loolu it jàngat naa ko ci waaye daal Amadou mbir mi ala dawme na neex na te xam naa dina gën a neex dana gën a neex loolu la ñu am yaakaar moo tax ñu nekk fii pour xamale ko ak suñu ay askan ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ci kër waaye wax nga lu am solo parce que xam naa Minister of Youth and Sport suba ba fi ñëwee dana gën a xam ne war naa gën a mën a taxaw gën a farlu ci li nga xamante ne dañ ko dénk ci wàllu ndaw yi ak wàllu tàggat yaram because tey boo fi xoolee ay ndaw kese ñoom ñoo fi nekk te ndaw yi ñoo ëpp ci réew mi leneen li mooy kilifa yi dañ leen yaakaar te Brikama Area Council tamit war nañoo gën a seetaat pour ñu gën a bàyyi xel parce que tey West Coast yoon yëpp tey bu moyee box ba daanaka doon amuloo benn infrastructure bi nga xamante ne te loolu pour football kese la doo fa mën a organise daw xam nga te am na ñi nga xamante ne daw lañ yaakaar comme noo ko waxee so loolu tamit lu mat a seeraale la boo demee tamit KMC daanaka amul beneen paak si yëpp a yaaxu Serekunda West kenn mënu faa daw Serekunda is moom waxi noppi so dafay am solo pour ñu bàyyi xel loolu so Ibrahima, you can just summarize basically what has happened in the Mandinka language, some of the events that has happened, and also the ambience here and some other issues that we are talking about right now.
Well, Mbadingol alba jibiro dawda alba Eyeafrica TV le jibe kan sam madam inta wolo sanjante wolom mbali bot ndato bot of technical sino secondary school leto mimba brikama mina ba kerin jambi wolom borol ba kerin karamul tema ko ani santon ko dini wol min bije kam man ni wol sun dini wala ba borola ngaje sanjante dol bije ba hay jombla wolom e ka dogole londi sanwala ka je jumala sanwono anin dolbi je wol ne kulundole be bulu e ka fay sot pour misa wala bole fay kan dolbi je wol ba podola an ngaje ko tege meter cheme open boys and girls for upper basic school ngaje o fanam bordale ngaje le ko tege meter cheme fula fanam ngo fanam borjanne kam da duma kol tema tema lan kol tema anin santon kol tema anin 800 meters wolon ka meter cheme say bori ngo yo fanam borle all categories say mimbi jang ko dareng amar nyol ya fo nin suwa kan ya molong ngajele Gambia jang filol man sia ni ajibe track fil kilna ba Gambia beto anun tol borobu kuler mi anon go ngalo ne ko ni ajibe kabo kam do duman kolto ni milka boroke Independence Day stadium oro ni aje e fam balo ne ko dindingoli ka boro no le bari ay ba borda dami wala ba soto because filo bu ka soto boroba kala dami ngaje ko nda man ko na fana nyane ka mamman wo fannal fanan tole isalan ko nim mamman do fanna sifalto isago ko beta kala no karadam fo dambade bani ajibe ndol fa dindi awado ni aje molka boro fa no dina bake dina karadam fo bari ika keba nyami min fanka tina fa fur mol dol ka me school wolon ni boro school e buka bori koteke at die wala gam milu marta borola gambe jang ni bora karamoro wal buka national championship organize so ni wal ma organize aba koli ala fur dol ni de boro bi hamode la faka bori ali ikala fika me school do baake fur sango say ka bori so o be bi nyanda ka be ban wolon filol nyanda ka soto le dula nyanda ka soto nyango borol ba keleji ni wo manke mbajale na funding kelti da nyaro like what I was saying in Mandinga is we need infrastructural development in this country, sport infrastructural development, because sport is sport is an entrepreneurship. Sport is a venture that if you venture in it and you are successful, not only your family and you the athlete himself who venture into any other kind of athlete will enjoy, but even your surrounding, your community. Look at the way of Musa Barrow, the Saja Manes, how beneficial they are to their communities and their society. I think we need this. We need ground. Like I was saying before, in 2019, the Minister of Youth and Sport went around in some locations to lay foundation of mini stadiums where they made us to believe that there will be fields and track, but unfortunately we don't have. For instance, at West Coast here they identified Kafuta. In fact, they started some development 2 years ago. But now, after all the ceremony, the jamboree, all the talks, nothing happens. At Fulabantang in Central River region too, the same thing happened and nothing happens. We need this. Because it's not in school. There is a curriculum called physical and health education. We believe not everybody will be good academically. Some will be good in field and track events, and some will be good in other sporting, events like volleyball, basketball, and others. So if we have a very good infrastructure where the government will build infrastructure for the communities, for the schools, for regions, we'll at least produce a lot of good talents. How good is Gina Bass? At some point, she will took first and second. It's only now we can comfortably say it's only Mario Tolu of Ivory Coast or Cote d'Ivoire, if you like to say, is the only one who might be better or compete Gina Bass in 100 and 200 meters. But so unfortunately, even Gina cannot train in the Gambia because we don't have a standard track field where Gina can train. So in order to produce a lot of Gina was produced in the school. So we can equally produce a lot of Gina if we have standard athletics. Look at where they are running. And if you look at even how they determine who took first and second, there's no Photoshop nothing. You go to Senegal, even clubs have Photoshop. You go to the Gambia, even GAA do not have it. The Ministry of Youth and Sport do not have it. So this is really very sad. It is indeed quite very unfortunate that our students and athletes are competing in such a ground. This has shows that our authorities need to do more. The Ministry of Youth and Sports in particular need to, under the leadership of the Minister of Youth and Sport, Bakari Baji, I know since he came, he has been praised for doing so many things, but
I think he has to do more, but apparently the 200 meters, 400 meters boys and girls, or the girls category is about to start, and that will be followed by the boys category, and right after that we will have the 400 meters also boys and girls open for the upper and the senior secondary category. So there you go. 400 of the UBS. That is 400 meters open. Schools across the country, different schools here are competing. Very, very interesting. Mohamed, 400 meters. xale yaa ngi noonu ñu dem tamit tàmbali nañ kon niñ ko waxee rek tàmbali bi ak jeextal bi moom dafay doon lu ute waaw waaye li ci gën a am xale yi moom ñu ngi wane seen bopp te loolu dafa am solo. waaw surtout ki si sol lu bula li moom ma ngay dem bu baax ñu ngi koy topp nag waaye ni ki ñu ngi ko waxee rek léeg-léeg ndorteel gi day wuteeg li nga xam mooy jeexital bi waaye léeg-léeg nag da ngay gis koo xam ne day ñëw rek jug rek def li muy def yëpp benn yoon waaye lu ci mënti am rek mi ngi noonu gars yi ngi noonu am na lu am solo tamit lu gars yi wax ci mbir mi gars yi ngi noonu di ñëw waaye nag boo xoolee léegi ñoom ñëpp wàcc nañ affaire yi diib na waaw ndax sonn nañu nag waaye léegi jom moo leen di yeggali boo xoolee borom lu bulali ak lu xonk li ku ci nekk jom moo lay yóbbu ak ñu topp seen ginnaaw ñëpp waaye rek gis nga kenn si ñoom léegi mënatu la yokk waaye moom kawur la nekk sama doom baay la kay boo kawru bi la kawru mbay kawru waa Saalum la aha Jembay kay téye leen ko waaw dana daanu Jembay kay mbayen la wane na boppam kookoy Jembay mbay mbasu wane na boppam waaye li ñu doon wax rek moo amati gis nga ñoom ñëpp ñi ngi daanu ndeysaan moo lay war a gis nga ñoom ñett daanu nañ am na daal lu xew am na lu xew defe naa ne seen PIT yi nga xam ne ñoo leen indi dinañ def jàngat ci lii bu beneen yoonee ñu xam nan la ñuy prépare seen ñi nga xam ne ñooy seen dawkat yi. exactement loolu dafa am solo te tamit gis nga xale yi jógee nañ fu nekk ci région si ñu ku jógee Siarar ñoo ngi jógee fépp Basse tundi Basse ak yeneen tund yi ñëw dajee fii tey ñii mun nañoo doon lu nekk ci réew mi waaw bu ñu leen jàppalee doole leen tàggat leen waaw waaye su fekkee ne tey fu ñu tàggatoo amul ci réew mi loolu tamit beneen problème loolu jafe-jafe la tam te réew mi soxla na loolu ndax dañoo manqué li nga xam ne mooy ay barab yooyu ndax boo xoolee tey fi gars yi di dawee nii waaye nag am na leen lu am solo ñi nga xam ne ñooy organiser si ñoom it nag faaw ñoom it liy dugg ñu koy jéem a xool ñoom it nan la ñuy jàppee si mbir mi ndax duñ topp mbir mi tamit ne government bi waaye tamit lu ñuy wax ndimbal na ci fekk loxoy borom ñi nga xam ne ñooy organiser si rawatina ñi nga xam ne ñooy sport secondary association ñi nga xam ne ñoom ñooy ndayi mbili gi ñoom it faaw ñu am taxawaay bu gën a dëgër boo xam ne taxaw nañ ko ci waaye tamit jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllu ndaw ñi ak tàggat yaram muy honorable Bakary Badji moom it xam naa ne mi ngi seetaan te it xam naa ne du ñàkk war na fee ñëw moom it ngir mën a xool mbir mi daal waruñ ko yemale ci football kese ndax daw léegi gis nañ ne international level daw mu ngi am li nga xam ne mooy yitte bu réere am na ñoo xam ne duñ seetaan football am na ñoo xam ne daw rek lañ bëgg am na ñoo xam ne di seetaan li nga xam ne mooy athlétisme moo leen gënal ñuy dem di seetaan football kon bu boobaa faaw ñu boole li nga xam ne mooy lépp pour mën a rek ku ci nekk mën cee gis sa boppam ndax stadium boobu su paree waruñoo wéeru rek ci stadium day tey jii boo xoolee bu fekkee ñu ngi war a amandoo football match di same time ñu war a am li nga xam ne mooy daw ndax dañuy boole yëpp ci benn stadium moo tax am benn stadium rek ci boppam moo wóorul faaw tamit ñu jéem a am yeneen stadium te buñ ko yemalee ci Kombo rek wala Banjul rek waaye nañ koy jël tamit di ko décentralize di ko yóbbu ci fi nga xam ne mooy ci dex gi ñoom it ñuy am parce que boo xoolee tey Farafeñe ñi ngi fi ki mujjee jël foos nii Kawur Opabesik la jógee muy Jembay ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi jógee seen school ay Buduk ay fi nga xam ne moo di Njabang ñu foofu yëpp jógee nañ fa ñëw fii nii kon dafa mel ni lii nii buñ ko yemalee Kombo kese ndax amoon na jamono mooy bu daaw bi am na koo dalaloon ci ñi nga xam ne ci organisé yi si la bokk waxoon na ne bëgg nañ sax li nga xam ne mooy final si benn at ñu jël ko yóbbu ko fi nga xam ne mooy ci yeneen région si maanaam duñ ko rek bàyyi léegi muy xewee Kombo kese waaye dinañ fexe benn at boo xam ne dañ koy jël yóbbu ko fi nga xam ne mooy ci yeneen gox yi loolu daf ci am solo su ko defee ñi nga xam ne ñooy jógee ko ci dex yi di ñëw fii ñoom it ñu mën a dalal ñi nga xam ne ñoo nekk Kombo Banjul ñu mën leen fekki
ci réew yooyu su ko defee lii nii dafa nekk sport la boo xam ne dina boole dina indi li nga xam ne mooy network pour nit ñi gën a xamante di nga xam ne xam ne ba mu juddoo ba nu mu toll nii mosul dem ci dex gi lii mën na ko may opportunité mu dem mu mën a xam ne affaire yi kat Gambie de du Kombo kese du Banjul kese loolu def ci am solo ndax football wala déggal sport nekkul ni daw bi kese moo ci am solo waaye am na yeneen mbir yoo xam ne mënees na ko cee jàngee mooy ci wàllu am xarit yu yees mooy ci wàllu am ca xam-xam bu yees mooy ci wàllu jàngee ci lu bëree Amadou. jërëjëf Mohamed li nga wax am na solo lool su ko defee ñu ngi leen di nuyu bu baax te it di leen sant fi ngeen mënta nekk ci biir réew mi wala ci biti réew di seetaan Eyeafrica TV ñu ngi fii nekkal leen Brikama ci Bottrop football ground bi di leen indi live coverage ci li nga xamante ne mooy 2023 National Athletic Championship bi nga xamante ne xale yi dañoo jógee ko fu nekk ci région si ñëw daje fii pour jongante si seen biir ci wàllu daw ci wàllu topp ci wàllu yeneen ak yeneen ci wàllu tàggat yaram mu doon lu am solo loolu moo tax ñun tamit ñu ñëw fii tey fexe waa réew mi xam ko gisal ko tamit seen bopp léegi nag fu yëf yi toll mooy 400 meters boys categories yi open ñoom ñooy ñëngu ñu compete am na ku jógee Sololo am na ku jógee Kawru ñoom ñoo jël force ci jigéen yi nga am ñeneen ñu jógee Pakalinding nga am keneen ku jógee Wise ñoo am na keneen tamit ku jógee Jambanjeli ak Talinding tamit Mohamed moom tamit bokk na ci yëf yi léegi tey gars yi tàmbali gis ngeen leen noonu léegi yëf yi tàmbali bu tàmbali nag dafay xumb lool tey tamit mu xumb du dagan waaye lu métti la foog nga waajal ko ndax bii nii waaw dafa doon boo xam ne boo ne bërët waaw soo bëggee am ndam na nga ni nga ni bëreetee noonu nga koy waaw danaka round fii waaw parce que round fii la benn yoon la waaw boo ci dofloo rek ñu def la ko moo tax li ngay jógee rek noonu nga koy yeggalee amul na naa daw ba ci kanam doo ko yokku déedéet parce que benn yoon rek la acca gaa yaa ngi noonu tàmbali noonu they have just started ñu ngi noonu xale yi jógee ko fu nekk ci réew mi ñëw teewal seen school si fii aha kay waa ji moom lim naar nii ma ne ko kii lim naar la ma la wax Amadou non soo ne bërët na nga jógee noonu ngay demee waaye kii lim naar jël affaire yi du maye dara fii kenn du maye dara gis nga ni mu jógee la bëgg a jeexalee boo xaree bañ la bàyyi lu bari rek yow ñàkk nga parce que amatul damay dem ba ci kanam ma ñëwaat benn yoon la moo tax ni mu jógee lay demee loolu kese la waaye nag fii moo nekkee fii koof bi fii waaw foofu naxante la fii moom ku ci ëpp expérience rek yaay jàll ñun dañu doon wax ne fexeel yow fii nga nekk ci first line bi waaw loolu da ngay am advantage waaw loolu mais nag waa ji moom foog naa ne bu mu jiitoo ba léegi waaw distance bi bu bëree waaw distance bi acca de mu ngee ñëw waaw waas jël na foos mu ngee ñëw waas maintain na kii moom bu mu tàmbalee moo jël affaire yi bi mu jiitu ni mu ko dooree la koy yeggale this time Kawru waaw dégloo mu ne jeex na gis nga nu muy def nee na jeex na tak noonu la léegi fii nii da nga gis na ñoom it nag ay jàmbaar lañ waa ji sëgg na de waaw ku jógee si noonu Kawru kay affaire yi non bii moom saf na moom seen bopp na xam nga bu ren bi le waa ji mi ngi koy wax sax bu ren bi gis nañ ci ay sopp non waaye man foog naa daw si suuf bi nii loolu tamit beneen affaire la dafa metti Amadou ndax suuf si boo ci daw dafa métti de boo ñëwee faaw sa yaram bi yëg ko waaw lii nag fii ngay xamee ku am training dëgg ak loo am training sax di nga ko yëg Amadou. So Ibrahima, we have witnessed the 400 meters open boys and girls for the junior category, and next will be the senior category, and we have seen some interesting competition among themselves as always, the boys and the girls. But see, most of them again are struggling this year. I don't know again what is the problem, but I think the authorities, like you have mentioned, they need to do more
to provide more infrastructure for sports, not only football, but I think all sports need infrastructure or lacks infrastructural, facilities in this country. Well, obviously we need that. Again, one thing too is these kids going to school, they might not have enough stamina and endurance compared to those national athletes who run for the Gambia police, for the army, for the immigration, for the prison, and so on and so forth. But again, if you look at this event too, this is one of the most difficult events, the 400 meters, where you need to run one lap of the field, and you start with a speed and expect to finish in the same speed, because it's part of the events we call sprint events, and it's a sprint event. If you hear about athletic sprint event, these are short distances. So this is a very short distance, only 400 meters, and the whole field you have to run and round it once. So it is very difficult, and you see where the boy from Wise took first, and then from Jambanjeli also took second. So it seems like upper basic school level, at least schools in region 2, that's in West Coast, are kind of dominating schools in the other region. Because we have seen where Musa Kujabi and even Aminata BI, who we have had over the PA system, that the doctor has advised her not to participate, at least for today's event. But I know these kids, they like participating. If our event is called, she would like to force herself, but I think as teachers and sport masters, they should at least try to adhere to the advices of the doctor to make sure that she does not participate for any event for at least for today, as per for the doctor's advice. But it has been a stiff competition. There is no school that is for right now dominating for event. But one thing also I observed, the low turnout of spectators. Normally you come here, even for the Interhouse of Bottrop, you see more people that will come compared to here. Probably the price tag also has contributed to this. Remember, the price tag is $100, and some of these are students. We know the financial constraint of Gambia Secondary School Sport Association. In fact, they don't have a sponsor. It's only the Teachers Union, Kerik Union, GTU, that has come in to pump in at least some amount of money. And they are the one who cater. They are the one who if you look at the logistic arrangement, they are the one who are going to feed all the schools that are coming from, at least from Fonyi, from region 3, 4, 5, and 6. Even schools as far as Bolibana and Fatoto are here, and then is the Secondary School Sport Association that is going to take care of them. So that's something also. But I think the price also has contributed to the low turnout. But this, even Bottrop in town, even the hits of Bottrop will produce more spectators than what we have experienced today. Yeah, I was just thinking because of the opening day, but like you said, maybe the price at the gate is something else, and also $100 so you can see maybe there is also a reason why people are not coming as expected. Waaw loolu am na ci solo muy price bi niñ ko yokkee waaye fii tamit nu mu soree ak it ñetti fan la di nga am ñoo xam ne dañ naan waaw damay xaar daal ba dimanche rek nga xam Sunday. Gambia dafa bëgg a last minute. waaw loolu tamit bokk so 400 meters girls senior category bi mu ngi tàmbali noonu Aïssatou si ak category wam foog naa ne ñoom ñooy dem ni bii ni ma ko gisee nii tamit xaw ma dafa bi open la right. Yeah, I think it's open. Yeah. Okay, so there you go. Acha gaangi nonu 400 meters open category bi. Moytul ma borom letti. Borom letti. Wa mom la wa mom kay def. Moytul mako de. Mom kay dafa teel a wone boppam sax pare na. Moytul mako. Lu leer laa lay wax. Waaye na dina ko maintain xanaa doo xool. Xoolal rek nu muy demee. Waaw acha bo gaangi nonu. ñu ngi ci de moom mu ngi open gam yëpp la def ci diggante bi moom nag léegi nag ci koof bi bu koofee waaye moom gab bi bu mu ubbi sax bari na waaw loolu xam nga lu tax mu baax mooy ndax fa muy koofee mooy gën a sori ñi ñoo koy gën a njëkk a koof moom faaw distance bi mooy mu sori su ko defee ci koofee rek day mën a nekk ci yoonam mu ngi noonu yee kii caaxaanul mosul caaxaan kii moom dafa affaire yi daf ko jël bañ déparé laa la wax moytul ma borom letti dafa teel a wane ne moom pare na bu yàgg dafa am ñoo xam ne Amadou lii seen deret ji la nekk def na lu garaaw dégg nga mu ne ko na def ndànk dégg nga lu mu ko defal ndànk bul ma topp yii ma koy neexal daaw dafa amoon benn xale bu jigéen bu nekkoon baaxote manière yi mu daan def moo nekkoon kër yi waaw léegi-léegi mu daw ba mu yàgg wax gaa yi yuuxu leen xam nga lii moo koy ndeysaan daanu na
daanu na li def ci am solo Amadou maanaam li ngay def nii maanaam raw nit ki daf say feem yooyu yëpp ci la bokk waaye ay jàmbaar lañ dana fexe loolu dana tax boo leen dajewaatee moom te keneen si gars yi tamit bëgg laa challenge waaw kay mi ngoog boobaa na affaire dina gën a métti loolu mooy neex bi loolu ci gën a neex loolu ci gën a neex waaw léegi xale góor yi ñoom ñooy ñëw 400 meters open boys catégorie gi ñoom ñooy ñëw after di girls ñoom tamit ñu ngi noonu line up bii tamit nuroo na buy saf nag xaw ma naka lay demee parce que nag mooy loolu yeah we were talking about the pricing might have an impact on the low turnout of the fans or spectators here so I think the organizers also might have to look at in that that might be a reason why people are not coming because some of the people who might be coming from a long distance and if you have to pay and nowadays fare has increased in the country and if you are to come from a long distance and come here and also have to pay $100 I think that might be something but also the organizers might put into account that they are also pumping a lot of money into this and they might need some cash for the logistics and all that so that's why such events need sponsors. But apparently, I think it's very difficult for them as well. So there are no sponsors and they have been funding for events by themselves. It's definitely a problem. Gambian sports, support has always been a big time issue in this country. Well, that's very right. In the 400 meters girl open, Scan 8 took first. Then you can see Mahad second and Farfenye third. It was a very good race. If you don't know here, you think because it is far. But personally, like I said, even Bottrop alone, their in the house will pull more crowd than this. Okay. In fact, they pull a whole lot of crowd compared to this. The price in whether the organizers accept the fact or not also contributed to it. But like I said, there are also some factors that might force them to price the tickets for $100. Remember, they are hosting schools here, logistical arrangement, paying everybody, and even feeding them, and all the helpers here will be paid, and all the people that do, at least do one or two services. Volunteers, but at the end of the day, they will expect something. Yeah, they will expect something. So that's a huge amount of money. And if you look at it, they also have to pay the winners about $100,000. Yeah. So that's a huge amount of money. So if you are paying but at least I believe they would have make it another $50, just like the regional athletics hits here, and it will be fine. It will be fine. We hope they will consider that properly by tomorrow. But here, let's see. Guy tambali nañ bi tamit Mohamed nuro na boy xum de day saf xumu na ba noppi ndax boo xoolee yëfu buur la kenn du bàyyi si moom waaye bi soo xasee ba buur rek doo nangoo wàññi soo wàññi rek da ngay bàyyi xel ku nekk sa ginnaaw waaye tam boo xoolee mi ngi noonu waaye ba tey xamaguñu nag ndax waaye nag borom lu weex la di ñëw muy borom tubéy lu weex ji gis nga léegi ku ci nekk fii nga toll nii Amadou yaa ngi def lu nga mën waaw mi ngi noonu gaa nga ca ña nga ca mangook ñu xool fu muy mujjee gis nga mangook su ko defee dafa mel ni borom lu weex li moo mujjee jël li nga xam ne mooy raw gàddu gi noonu la mujjee waaye saa yi moom it xalangu na de non affaire bi beneen yombut affaire towards the end moom da nga gis ku nekk ak gémmiñ bi moom dafa ubbeeku by force la bot jàmbaar lañ waaw jàmbaar lañ waaw xam nga li may xalaat mooy ci catégorie góor yi Afrique tey dafa war a indi xale góor yi ñu fa nekk ñu mel ni comme yow ñoom Mod Ñang ñoom Maam Jibi waaw ñoom caméraman yi fii ñoom jooj ñii soo leen dugalee fii dañ fi mën a def dara ñoom seeku booy ñoom seeku fii booy ñoom aaj soo leen fi ñëwee affaire yi dana xumba de li ma ci jaaxal kay mooy non boro laay bokkut moom dama nekk waaw yow yaa ngi sign contrat yàggul dama sign contrat bu yàggul kon man moom faaw ma bàyyi ba ci kanam waaye léegi ci girls catégorie yi te boo si doon wax suma xarit bi mu ngi si biir
non laa doon jël. waaw waaye suma xarit bi tamit. Khadija du seen morom. Fatou tamit dana challenge hani de. xadee leen man xam naa Fatou day nekk ci ginnaaw. moom jaaraay. non jaaraay bokkut jaaraay moom du mun a leen. waaw Siré ñooñu. ma tamit est-ce que moom doo ko bàyyi mu lifin waaye MC moom foog MC Njool la de. waaw MC waaw. MC Njool la. fàtte woon naa MC ak Khadija si. waaw ak Ndeye Fatou Bangoura moo taatu. waaw ñoom ñett ñooñu dina métti lool. waaye man suma xarit bi foog naa ne moom mooy jiitu de. waaw xam nga man nag MC maa koy tàggat. yow teel ngaa far de. non man maa koy tàggat ñu ñoo bokk office maa koy tàggat. kii nii nu mu tudd sax Khadija si ñoo bokk West Coast Region moom it dinaa ko faral. waaye man suma xarit bi daal waaw no problème ba xam naa daal am na nu moo demee foog naa ne nag génn gars yi de. man daal ñeme naa ku ma tegal man ak maam ji bi moom ñeme naa. moon ñente mi xam naa du sori moon ñente xam naa du sori. aja mu ngi noonu ñu fàttali rek ñu ngi fii ci independent ñu ngi fii ci Botrop ci Brikama West Coast Region ci li nga xamante ne mooy Athletic Championship bi 2023 final si mbir mi mu ngi humma lool ñu ngi wax tamit entertainment dafa am ñan coo dafa mel ni mu ngi fi waaw loolu tamit mu ñëw yëngal xale yi. waaw innovation gis nga looy def Amadou. at bi soo defee benn ni ñuy xamee ni yaa ngi màgg mooy beneen bu at bi dellusee nga def ñaar boo deful ñaar nga def benn ak xaaj foo lu ñu xamee ne kii de fa mu nekkoon weesu na ko waaye bu fekkee la xewoon daaw moo xewaat bu yàggee nit ñi dañuy taayal te bu nit ñi tàmbalee taayal rek mën naa rey li nga xam ne mooy lii waaye bu ñu gisee ne daaw de amul benn artiste bu ñëwoon ren ñu ne ñaanco dina ñëw dimanche ñu ne esti dina ñëw suba yi dina am ñu ne beneen artiste bu ñëw loolu bu amee déwén tamit ñu gis leneen bu boobaa nag dañuy wax ne gars yi kat ñu ngee màgg ci wàllu daw bi tamit boo seetloo daaw budug ñëwul woon ci final si ñëw na fii daw si ren daaw ñëwul woon ci kaw stage bi waaye ren dégg naa ñëw nañ si stage bi ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di gis ci yu bees bi kawur seen gars yi ñu ngi def lu am solo yooyu noonu foofu la ñuy xàmmee ne lii kat mi ngi tàmbalee daw ndax daaw liñ gisoon gisuñ ko ren gis nañ lu ko dàq waaye bu fekkoon li ñu gis daaw rek moom la ñu gis ren bu boobaa nit ñi dootuñ ci amati interest te bu ci nit ñi amul interest rek mën naa rey li nga xam ne mooy athlétisme ci réew mi. jërëjëf Mohamed ñu ngi nuyu diaspora bi yëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci biti di seetaan compétition bi ñi nga xamante ne ay waa CRR lañ waa URR waa LRR waa NBR waa West Coast waa Region 1 Banjul ak KMC ñu ngi ñuy ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi ci biti di seetaan am na ñi nga xamante ne former student lañ di seetaan seen school am na ñi nga xamante ne ñu ngi former teachers lañ ñu ngi ci biti am na ñi nga xamante ne ay teachers lañ ñu ngi ci biti di dem yokku xam-xam ñooñu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wax rek xam naa léegi next li ci topp mooy 4 by 100 meters boys and girls under 15. The next will be 4 by 100 meters under 18. loolu mooy ñëw next, and right after that we'll have 5,000 meters open boys and girls under 15 and under 18. Long jump boys and girls also taking place. High jump under 15 and under 18 boys and girls also taking place, and then shot put boys and girls under 18. So these are the events taking place here at the Botrop football ground, and of course I know very, very soon the events will come to an end here for today's competition, because I have not seen any light here. So Ibrahima, I don't know, but the darkness is approaching, and it's almost 7 o'clock now. So meaning they have to fast track the upcoming events, the 4 by 100 meters, the 5,000 meters, and other events that are expected to take place as well. Well, we might not have the 5,000 meters because that neck is crippling in, and it's an event where you need to focus, and because here we might not have all the necessary cameras to spot out every other thing, like how many rounds you go, because remember technically it's 12 times around the field.
So, but again, the 4 by 100 meters, the relay, at least that one will go. But for that of the 5,000, we might have it tomorrow as the first event. But again, if you have it also tomorrow as the first event, it will affect other events like the 1,500 meters, where at least have to go 4 times. Mostly, it's the same athletes that go for the 5,000 meters. They are the same as that always go for 1,500 meters. But let's see how they will do it. But darkness is definitely creeping. And like you said in the world of language, we don't have any light here. There are no float lights here, unlike the Independence Stadium where we have float lights. Where when even darkness is creeping, we can even continue with the event. But yeah, when darkness is coming, we stop. All right. So next is entertainment with Nyancho. So there will be a short break on the track and field events, but some ambience will take place, and we'll allow you to enjoy and together with Nyancho. Yeah, Nyancho dana wara yëngal fi xamna. Na ko yëngal rek daf ci am solo. So that's Nyancho now. That's the introduction tune. So acha Nyancho moom moo ñëw ñu déglu ñu enjoy. Don't go closer. Huh? Can I jump for Michael? No. Wato tijani ma ba koto.
Congrats. Salute.
Saya mungkin yang kalau beda. bu fekkee teel nañoo yëgle ne FC day ñëw fii dimanche dina nga tey ñaan la suba ku war a ñëw boobu confirmé guñ ko waaye dimanche moom dañ ne FC waaw bu kaama boobu gis nga mu ngi nii ci kayit yi waaw loolu lañ fi wone soo ñaan merci beaucoup waaw yëngal nga bu baax a baax ñu ngi lay gërëm di la sant Mohamed bëgg nga xam naa waaw non bëgg naa bi kay bëgg naa loolu maa ngi koy may ñëpp waaw mi ngoog di xaar rek xam naa nag léegi fi mu toll ni dégloo mu ngi koy wax ST dina ñëw dimanche muy sondé waaye xam naa it nag ne mbir mi léegi li ci des mooy bareetul xam naa moo tax ñu bëgguñ ambiance bi ñi concentré ci loolu parce que luñ ci war a liggéey dafa bari te time bi guddi bi du leen féeboo te bi mu ngee dugg si te lamp amul fi waaw mi ngi loolu laa la bëggoon a wax waaw léegi te fi ñu nekk nii mooy fi nga xam ne mooy Botrop football field foofu noonu moom amul light su guddee rek te xam naa ne daw yu mel nii faa mu leer ngir ñuy mën a xam kan moo jël foos ak ku jël sukon loolu da ci am solo su guddee rek du féevoo ñi nga xam ne rek ñoo di jooji seeg yooyu dina doon beneen affaire man xam naa daal nu muy teel a jeexee daal mooy gën a baax waaw te xam naa ne si bu kanamee nañ dem liggante di results from the but at this moment this is the is it the 400 meters I think the relay is 4 by 100 meters. 4 by 100 yeah, exactly. Yeah, under 15 category girls there. This is one of the most interesting events that I love. As far as this athletic stuff is concerned, relays are always interesting. You know, the starter and the last persons are always the deciders in somehow. So gis nga bobu. Acha mu ngi nonu relay mom dafa don lu interest man mom bi mom daf may yengal. Relay dal. Wow. Ki koy door. moom mooy defar mbir mi ndax ki koy door mooy fexe raw lu bari jox ka koy mujjee nag mooy kii waaye moo tax laas yi xam nga ak laati kunda waaw ñooñu def na luñ garaaw Bakote la ak laati kunda Bakote si senior catégorie bi laati kunda upper basic dafa nañ fi lu garaaw waaw ñooñu kay waaye gis nga mu ngi nii waaw gis nga waaw bulu bi waaw xaloon na am naa seconde bi moo xala bàyyi la te ñoom ñoo tàmbali bi neexoon na waaye waa njeextal bi ñan ñoo leen lifin so it's becoming more lively and interesting Ibrahima as we are very close almost to the end of today's program but whatever it is I think it has been a good start overall so there's few more events to be done but overall I think despite it has been a very slow start but eventually it has picked up along the way. Well, it has picked up and we have seen where New Covenant has won the 4 by 100 meters under 15 and they were
they were followed by St. Charles, and then we have SL all the way from North Bank region, finishing third. They also will be given a medal. You can see the joy from the athletes hugging each other at the ending point, and that's the joy of athletics. This is where at least 4 of the team will all be given a medal for finishing either 4th, 2nd, or 3rd. So congratulations to New Covenant for winning the 4x100 meters under 15 girls relay race, and you can see the anchor. That's the last the last runner for New Covenant, because they were on 2nd, but she pulled her head up and she maintains and they finish 4th. That's a very good race. Well, absolutely, and next would be the boys category, 4x100 meters on the 15. Then we'll have the 400 by 100 meters on the 18, and then long jump and high jump at the same time taking place. So this is the events that we are watching live on Eyeafrica TV on your screens, and for those of you also watching on our various social media platforms, you can watch us all around the world, and as we bring you this live coverage. Some moments ago, we have Nyancho have also passed by and did his part. A good contribution. Entertainment is also part of it. Yeah, in any sporting event you go, there is interlude where musicians will entertain. At times, even in some countries like Nigeria and Ghana, they can even bring comedians. So at least you should not be always. Remember, some people are here. Their anxiety level always goes up. Their hearts are always palpitating, especially when maybe your favorite athlete is going to participate for the 100 meter or 200 meter. You want her to win or he to win by force. So you might be very nervous, But again, if you bring people like Nyancho, a very good artist, a very popular one, they entertain the crowd. You see the crowd love it. In as much as darkness was creeping in, the crowd love it. And one thing again, tomorrow the tickets are $50 instead of $100. Okay, very good. I think that's a good one. That's a very good news. The ticket has been reduced from 100 to 50. Now there you go. The boys category of under 15 4x100 meters have started. ñi tamit ñu ngi ci kawam Mohamed yëf yaa ngi yëngu na ba noppi fii nii daal léeg-léeg daal ki ko start ak ki koy jeexal moom mooy détermine waaw kan mooy jël foos waaye daal mbir mi neex na parce que boo xoolee ni ñuy rawantee nag bariwul xanaa ku ñu bàyyi na la ca ginnaaw xaw ma nag moom it lu mu doon xoolee bañ bàyyi ko ca ginnaaw waaw waaye leen wan tamit dafa mel ni léegi mooy loolu waaye dafa xala sori nag because kii moom mu ngi nii Lesbis Latrikunda or is it wow Jambanjeli. Yeah, this time I have seen new schools are doing very well. Yeah, wow. Absolutely. Wow. Yeah, some of these schools are really doing well. I think this is why it's always important that right things are done at any level, so that the athletes or students are given the right opportunity to compete. That's why there should be no cheating, and if there's any misconduct, it might have an impact, either immediate or in the long run. Ibrahim, definitely there's no cheating, so as all the schools will compete, and there should be a level, the playing ground should be level. That's the only time that when we will see even schools as far as Boliban now will come. Right? Remember last year schools in Fatoto compete and they won a medal. They did very well. So you see the batting exchange too of Jambanjeli works very well. The takeover zone and where they were exchanging battings, if you see the replay, you know that they really did that very well, and that kudos to them, and that was the reason why in fact they finished first. If not, they would have struggled, but their batting exchange from the fourth run out to the second to the third to the after was all excellent. Yeah, and I have to say that the PE teachers also might have done a very good job, during their trainings and the qualifiers to train their athletes or students how to exchange the battings. I think that is very, very important as well. It's always sometimes play a part in how they end the race and become eventual winners. So I think, and I know tomorrow when we come tomorrow for the day 2, we might see a much more interesting competition as well. Well, a much more interesting competition, because remember there will be only tomorrow too. There are some very much interesting events like the like the 200 meters open boys and girls are there, the 400 meters on the 18 boys, 3,000. So all these are medley relay, boys and girls open. But medley relay is one of the most interesting events. So if tomorrow, if you are going to have events like that, be rest assured that
you know, it will be as lively as always. But that was a good race by Jambanjeli. Indeed. Congratulations to all the winners and to all the competitors. Everyone here is a winner. And I know by tomorrow towards Sunday, it will be much more interesting and lively as well. And for those of you also watching, you will be much more attracted to what you see on your screens also. I can assure you that tomorrow, the organizers will also try to learn one or two things before tomorrow. They can also improve on their organizational aspects of things. And by the way, guy wax nañu wàññi nañ tickets yi Ibrahima mu ne wàññi nañ tickets yi from 100 to 50 am naa ne loolu xam nañ ko, so I think by ëllëg nit ñi war nañoo mun a bara ñëw. waaw loolu am na ci solo nag xam nga ginnaaw ñu lii la rek nit da ngay jàngat soo defee dara nga jàngat waaw soo baree xam naa it ginnaaw wàññi nañ tickets def ko léegi fii dara nit ñi suba dinañ ñëw mu gën a fees ndax it nag dañ ci war a dooleel luñ moom xam nga tamit bu fekkee ñu ngi def lii nit ñi nekkuñ di ñëw bu baax xam nga liñ fi wax yëpp ne dañ war a def am ay infrastructure ci wàllu sport ak yooyu noonu yëpp da ngay gis ne bu boobaa government bi lu leen di motiver mooy ñu gis ne saa bu yi xewee rek nit ñi dinañ ñëw ak dooleel waaw daf ci am solo ñoom it nañuy génn di dooleel seen dawkat yi di dooleel li nga xam ne ñu ñoo ko moom loolu daf ci am solo daal Amadou. It looks like we are very close to the end of today's event. I think there is very few more things to be done if there is any, but apparently we will keep following what the master of ceremony is saying, and also the organizing committee, the chairman and other people that are here to make sure that everything goes well. Yeah, right now is the field events that people are concentrated on. We have high jump and long jump going along at the same time. Interesting here, that's a good one. That's a good jump there. Interesting one. So like I said, yeah, we might be very close to the end of the event. So Ibrahim, I will allow you to summarize on some of the things that has happened in the Mandinka language before we will overall summarize. It looks like there is the senior category rather is about to start. That's the 4x100 meters under 18. Yeah, relay. Yeah, will take place. I think that might be the final event because we are almost into darkness. So, and I think they wouldn't want to take chances to avoid any discrepancies or any queries here and there. You know, so, but we will enjoy this one for now. And then Ibrahim would then summarize in the local language, and I'll get to Mohammed in the Wolof, and then eventually we round it up together for today. So at this moment, the relay for 4x100 meters on the 18 category, Mohammed, jigéen ñi ñoom ñoo waaj a tàmbali. waaw ñooy waaj a tàmbali ñoom ku ne yaa ngi taxaw si sa leen di deferu. waaw ku ne di tëb moo ngi noonu xam naa boo moytuwul bii bu nekkul jeexital bi de ndax mi ngi waaj a guddi nag. leen number 1 bi mu ngi gestu nag. waaw mi ngi dafa njaxlaf Amadou kii dafa njaxlaf. dafa njaxlaf kay. waaw leen number 8, number 7, number 6, number 5, number 4, 3, 2, 1. ñoom ñëpp ñu ngi noonu pare nañ xam naa ne ñoom ñooy door acca they are on their marks and they are about to start, and as always we said, in the starting point is always interesting, but the end point also is another interesting part as far as this relay competition is concerned. dafa am ñoo xam ne dañ mën relais lii dañ koy tàggat am team boo xam ne spécial lu rek la te PA teachers yi dañ ci am responsabilité. waaw mu ngi noonu waaw acca mu ngi xam bu baax départ mu ngi noonu départ baa ngi noonu xam nga nag ku njaxlaf gi lan lay wone mi ngi wone boppam Amadou mu ngi wone boppam acca yaa ngi mu ngi noonu ma ngay dem gaa ngi dem acca de dafa mel ni yëf yi du yomb waaw am na ñu exchange ba pare tamit expérience daf ci am solo ndax léeg-léeg waa ji bul ko gàttandu del dem mu topp la da ci am solo waaye soo ko gàttandoo day xaw a li yéex number 2 bi nag dafa mel ni ma ngay dem de gaa ngay dem acca mu ngi noonu gis nga acca ya gaa ngi mu ngi noonu am nañu misante am nañu
yëf yi doxul waa fii tamit mooy xam na dañ la wax ne bul xaar da nga war a demaale waa gis nga da ngay départ waa ca mu ngi noonu wax nga dégg de waaw moom la moo liggéey lii liggéeyam la mu ngoog day dem Amadou day dem mooy capitaine bi day dem wax naa la ko nii rek la mënoon a dem nii rek kese waaw dafa am loo teel a gis nag Mohamed dafa am loo teel a gis waaw te xam naa ne gisuma Mamadou Mohamed Niang waaye xol ba sedd na waaw xam naa ne waaw moom amateur la moom waaw moom amateur la moom Niang ñu ngi lay nuyu I think it has been a very interesting competition, by the way. Very interesting and scanned, anchored by Aisha C, the indomitable, sprinter. They finished first, and then we have seen Mahat for the first time, I think, today participating, and our Sonko anchored the Mahat team to finish second, and then Jammeh inevitably also finished third. So it's a very good race, and once again, congratulations for Scan 8 for winning this event. Yeah. So I think next would be the boys category under 18 4x100 meters. I think there are some concerns that have been raised by the internal organizing committee. They are raising some concern with the schools for them to be mindful to avoid violating any rule or to be sanctioned by the organizing committee. So I think the schools need to be very much careful about that. luñ bëgg a def noonu moom duma ci man ànduma ci nañ leen baal bii bu subaa ñu fexe waxtaan ak ku njëkk ñu waxtaan ak sa bii pare nit tam bu gagné tamit léegi émotion si ak feelings yi fa mu wone boppam ndax ku bekk fecc nañ xool daal lu ñuy def waaye ay jéem lañ a disqualifié waaye di deduct seen points yi loolu daal dafay ñaaw waaw nañ bàyyi loolu nañ ko bàyyi waaw I think loolu tamit dañ ci war a bàyyi xel so I think it's already 7 o'clock, right? 16 past 7. So the boys category, I think, is the one that is coming next, and I think that might be, hopefully, the final event for tonight. I don't want to preempt what the organizing committee would do or not, but as far as the timing is concerned, so let's now def nañ lu am solo laatu ko saabi ji daaw def nañ lu am solo ci relais bi xawma na dañ ko waajaloon xale yu góor ak xale yu jigéen ñëpp relais bi moom dañ ko dominé diggante ñoom ak Bakote la ñoom la woon parce que boo xoolee Bakote moo jëloon foos ñoom ñu jël si ko Bakote moom namu nañ gars yi de man li ma gisagul namu nañ leen lool xale yi dañ yëngal bu baax a baax yëngaloon foofu amoon nañ ñaari xale yu jigéen yoo xam ne ñooñu def nañ fi lu am solo waaw te keneen ki xale boo ko gisee da nga foog ne du mun daw ku gàtt la ni waaye bu duggee non bu tàmbalee rek nga bég waaye kii Latkunda Sabiji bi kii taxaw nii waaw waayit bi tamit gis muy cappi nii dafa mel ni gis nga dafa mel ni gars yi dañ bëgg a wone la woon fa waaw gis nga loolu laa lay wax nii gis nga cappi yu mi def nii mi ngi may fàttali lu bari mën nañ fi am ay seen balt yu bari dëgg fi am ay jëna baas yu bari waaw moo tax Gambia Athletic Association ñu am liggéey waaye xaw ma suñu oncle Kapi Diouf ak gaayam mi léegi xaw ma ndimbal bi moo bariwut xaw ma lan mooy problème bi waaye daal taxawaay bi xal naa des ndimbal luy ñëw noonu nañ ko ciy def waaw nañ ko ciy def waaw xale yaa ngi ni ñoo ngoog Amadou toog nañu xale yi yaa wane bool seen bopp bu yàggul noonu kooku wane na boppam man ndeysaan ka mooy capitaine bi ànd ak keneen acca gars yi tàmbali nañ xale yi góor yi ñu ngi noonu di dem di wane bi mooy fausse départ bi dafa am solo bu baax a baax am na solo waaye starting point bi waaye nag mi ngi koy liggéey de gis nga lam def mooy Latkunda Sabiji xoolal rek xoolal li ma lay wax seconde bi ñu ngi noonu di dem mu ngi noonu xale yaa ngi yëngal mi ngi noonu taxawul di ko xaar gis nga ñoom ñu ñoo ceeñee baatim bi moo am solo waaw kay dañoo yëngal paak bi ak xam noo koy téye waaw ñëpp ñu ngi leen di xool loolu daf ci am solo acca bay
ñoom la acca de waaye nag fii waaw gis nga li ma la wax oh là là Amadou oh là là oh là là oh là là Amadou oh là là Amadou Jammeh samu ngeen Amadou ak latrik Amadou mi ngoog ah kay jeex na bu tàmbali bi baaxee rek jeexal bi baax kay loolu kese la am leneen waaye bi yoon nag laatu ko daa moo jël si kon yëf yi yaa ngi bugg a yëngu yëngu na ba pare dafa mel ni num jeexee waaw mu ngi noonu mu nekk event ba mujj si tey bi gis nga so dafa mel ni gars yi mënuñ leen a téye Amadou mënuñ leen téye ba duñ dugg si ndax boo kontaanee faaw nga génn nga célébrer loolu la soo kontaanee faaw nga génn nga célébrer li mën a am daal mooy niñ négocier te ak ñoom rek ndax tamit ku kontaan faaw nga wane sa bopp loolu la parce que da ngay bàyyi xel tamit ne fu ñu ko defee dafa wutee ak fu ñu ko doon defee daaw fu ñu ko defee daaw fan si kaw stadium bi la ñu nekk si pavillon yi noonu foofu la ñu dem toog di yuuxu waaye fii nag dañ nekk jege si fil bi te nag nit su kontaanee dootul mën a téye di boppam kon loolu la nañ affaire nañ ko def nànk rek leen bàyyi xel bu njàq xew mi waaw parce que luy xeeñ ni nuroon na ne suba day dàq dimanche mu gën a dàq ñu tollanti waat ko dimanche inshallah well today's event has complete. Ibrahim, what is your overall impression of today's organization and the events that has also took place as far as the various competitions are concerned? Well, we have to really work on the with the organization, especially with the timing of the events. We have seen today, at least there was there should be an award ceremony, but none of the awards could go on because of the time we started. But remember, today Gambia is a Friday, and Fridays normally there is a little bit distraction because people have to go for the congregational prayers, and before you are done there, you eat your lunch and come to the field. It's a problem. But like tomorrow, they should make sure that they come as early as possible. Start the events at 3, then they will finish it on time. But again, going back to the track events here, it was very good. All right, thank you very much, and that's all for tonight. Join us tomorrow. Events continues here and live coverage on Africa. Thank you very much, and have a pleasant night. Bye-bye from us. The brothers and all other media, Julie, being with us here to attend all the events and viewing them out for the general public. A review meeting tomorrow by 10 o'clock. All PE teachers of the participating school